contest for its parliamentary seat has led some to shed tears, and its 123,163 registered voters risk shedding very real tears should next month's general election go awry. The National Cohesion and Integration Commission has classified Mathari's Mlango Kubwa as unsafe, with high potential for electoral violence. I sat down with a cross-section of its residents to get a sense of what their concerns are on this week's We the People. Those jostling for your vote have been shouting from the rooftops. But when you drown out the white noise, what are the issues that matter to you? Challenges ni mob. Kuna vitu kama sanitation ni shida. Umecheki kuna garbage around. Kuna insecurity, which ni culmination ya other issues ndogo kama unemployment hivi ya maboy. This week we're in Mathare constituency's Mlango Kubwa, where some say mlango ni kubwa lakini dirisha ni ndogo. Kila kitu shapanda. Bado pia tuko kwa transport. Tunadili mpaka na mafuta bado. Kwa hivyo sasa ile tunasema mtu mwenye tunataka atuongoze ni mtu tunajua atakuja kurudisha pesa mashinani. Watoto wetu vijana huwa wanauawa sana kwa sababu ya kukosa kazi, kukosa ajira. Security moja. Hile ingine ni tu shida za kazi tu. The infrastructure not the best. People are really impoverished. Look at the current prices of the basic commodities. Where are they reachable from the common man? No. In the blink of an eye, you'll find yourself at a crossroads, and depending on which path you take, it could lead you down the path to prosperity or despair. Napiga kura hii mwaka sababu nataka kubadilisha ile uongozi iko. Amerudi after 4 years. Sahi anataka kutufanyia nini? Unless alipe, lakini tunataka uongozi mpya. Voting will only bring change if we vote in the proper leaders. But we would like to see people who can change their lives for the better. And joining me to my right is MC, a grassroots mobilizer. Sitting next to him is Liz. Liz sought the MCA seat. Unfortunately, she did not make it through the nomination stage. We're also joined by coaches. Coaches, I think his nickname says it all. He is a football coach, as well as part of Nyumba Kumi here in Mathare. And sitting to my left, this handsome gentleman here is called Davy, and behind him is his mom. You can call her Mama Nyokafi or Mama Wandia or Mama Devi, and sitting next to her is a farmer. I'll start with you, MC. What is the biggest issue for you in this election? It is very fearful because there is a lot of competition within the local aspirants, for example, MCAs and the MP seat. Yeah. So you're fearful for Mlango Kubwa? Yeah, somehow the division of hate, there is somehow hate between the rivals groups supporting different aspirants or candidates from different parties. The main two parties, the Azimio and the Kenya Kwanza candidates. Farmer, do you agree with MC that this is a hotly contested ward? I think the problem is from the people, with the community. It's very easy to divide us. Huh? You come with money because our money is like the main problem. Huh? So it's very easy to just split people, you know, and so it's like very tough for even people know what they want. You know, we're just looking for after money only, you know. Okay, so Liz, you sought elective office and successfully. Is it true what Farmer is saying, that there's a lot of money that's being poured? For example, the youths. Those are the most targeted people right now. They're being targeted because they don't have anything they're doing. They're idle and they need that money. So the most important thing that the leaders should do is to bring people together, but instead they're using the money to divide them. And that's why MC was saying that we have bitterness amongst these different aspirants and their supporters in the case that ni nani anatoa pesa mingi. Vile huyu mwanadada amekuelezea, vijana wengi wako idols. Na vile wako idols, sasa ndio wakati wa kuvuna, sababu wanasiasa wanakuja na pesa na hadi chungu nzima.
sababu wanaahidi watapata kazi, kwa hivyo inabidi wakimbilia wanasiasa. What is your consideration when you go to vote? Are you thinking about the person mwenye anakupromise ajira ama? Si rahisi kupata mtu at least anapigania shida zetu. Wengi tu wana tumbo zao na familia zao wanapigania. So nakuwa ni tricky. Okay. And I'll come back to you, MC. For you, what are you looking at when you decide on who to go vote for? What are you considering? A person that I can call, for example, a local person can call and pick your phone and of course discuss issues that may be affecting the community or people individually. Kwako kama mwanabiashara, what's the biggest issue for you? Ni tutafute vijana kazi. Juu amekaa idle sana. Ndio maana unasikia ukora iko mwingi. Juu yeye hawezi kubali ni ukweli mtoto wake alale njaa. Na hawezi kubali kwa neighbor kunuke kitunguu na kwake hakunuki kitunguu. Unaona? So ile serikali iko wakiona wao wanapata chakula, wajue kuna wale wanalala njaa. Unaona? Wakiona wao wamepata mavazi, wajue kuna wale wamekosa hata ile mavazi ya kubadilisha. Wakiona wao wamelipa manyumba ama wako na mashamba, kuna wale wanakosa hata ile pesa za kulipa nyumba. Wengine wanalala nje kama wamefungiwa. So Liz, what compelled you to seek out public office? We've had a lot of leaders coming from this community, but when they are voted in, they just going like that. They don't come back to give back whatever they were asking or promising to do. This government cannot sustain everything that we need as a community. You don't have to sit there and say that mimi serikali haijanipanga. For you, what is the thing that if it happens, you feel will make the biggest difference for Mlango Kubwa? Pale chini kuna slums, nyumba za mabati, na mara kwa mara huwa inachomeka. Kwa hivyo kitu ya kwanza lazima tuwe na zimamoto hapa karibu, sababu inaleta hasara kubwa zaidi. Ya pili ni security. Unaona hizi mastima haziwaki, hazifanye kazi. Unapata usiku watu wananyonga, ama mama mboga kienda soka asubuhi wananyongwa na porwa. Jambo la tatu ni kuna talents katika hawa vijana. Mimi kama coach nazijua hayo. Unapata kiwanja kama ingekuwa itengenezwe vizuri, vijana waweze kutengeneza matalent, yani waweze kupractice matalent zao. Ni nini ungependa kuambia wakaaji wenye wana vote huku Mlango Kubwa? Sasa tukitazama ndani ya hospitali zetu, unaenda unaambiwa kuna dawa. Haya, huyo mtu ana pesa. Ni kama daktari anakuambia enda tu ukae nyumbani ukakufie huko. Juu sasa kama hauna pesa na unaambiwa enda ununue dawa kwa chemist, utafanya nini? Si ni kama tu utakalisha shida yako kwa nyumba. Either usurvive ama ukufe. Ukiingia ndani ya mashule tena ndio hiyo maisha inakuwa ngumu. Haya, unaambiwa mtoto anahitajika hivi na hivi na hivi. Pesa fulani inahitajika. Hauna, hujajishibisha mwenyewe. Dakika mwisho unapata mtoto amekaa nyumbani ama mtoto ni kuambia mtoto wewe baki na shida yako na ujinga yako ndani ya nyumbani. Hatujawasaidia. Kwa hivyo tunataka wale watu wanachaguliwa waache kufikiria habari zao sana, wafikirie habari ya mwananchi. Juu mwananchi ndio amemkalisha kwa hiyo kiti. MC, what is the one thing you feel that if it happens in Mlango, it will make the biggest difference? Kuna issues mingi sana hapa za extrajudicial killings na ni kwa sababu ya crime. So na ukiangalia watu wale wanaingia kwa crime ni youth. So mimi kitu naangalia ni that one person mwenye ataleta that harmonization ya tuseme the police and the youth. Unajua tunashinda tukiambia bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, maisha ni ngumu. Mama Nyokafi ameongelea tu sahi. Unaona watu wamefika ile place watavote na conscience ama watavote na do? Yes, so do ikikaa mdo tunakula, haina shida. So but miki tunaambia wase ukienda kwa ile box, pale voting box, it is you and the voting sheet. You choose the right person. Choose with your conscience. Kuhakikisha mtaa yetu ina change kwa sababu kama tutaangalia do then Uhuru Kenyatta akona pesa lakini tuko wapi? Na Mathari imekuwa identified kama hotspot na sana ni mamanzi, kina mama na watoi wanakuwa affected sana na post-election violence, especially GBV, gender-based violence. Is there cause for concern, do you think? I always tell people, whenever you have chaos, just because of a person who is trying to look for a job, you are the ones who are suffering because they will leave. Most of them don't live here. So they just come
and leave. So when this community bleeds, they are not there to see the consequences of whatever they've caused. How big an issue is security? Because for many people, you tell them, unaenda wapi? Wanaogopa. I think mtu akisha kosa, unafika hiyo level hadi unaweza do vitu bila kukare. You don't care. Moves zako si calculated. Ukishafikishwa kwa ukuta na life, soma youth wengi ufika hiyo level hapa sana. Unarealize watu wanafaa kuona address problems zetu atuoni hiyo current time. Unaona sisi wenyewe pia tuko fit kuzi address. Unaona kuna a lot tumelack kama human beings. So unapata dakika mwisho kitu tazaa tu ni wizi. Mimi ni baba. Unaona kuna pressure family. Mimi mwenyewe zangu nakosa. Kuna pressure family, kuna wazazi pia nataka kuwachange life, but sioni anything. Unaona na si ati sioni anything siku 2 ama siku 3 ama wiki moja. Miaka. Kwanza mko na kura? Nasemekana mna kura, kina nani? Kina coaches ndo wako na kura. Tunakura ni venye tunadai kwanza kusikia lazima manifesto, lazima kwanza tuongeleshwe poa ndio wenyewe tuseme kura iko. So mtaamka vote. Tutaamka of course. Tutaamka. Tunasemekana mnabaiwa to drink hapa kwa nini? Lazima tuamke. Patuo mnakosa kuamka kuvote. Haujui umuhimu wa kura yenyewe. Sikulialia gatuga vaga vaija come through vaija. Unaona? Wewe mwenyewe umekuwa ukidu nini in the meantime? Asikia nikupigia makofi. Coaches, what's your last word? Hii ni kama mpira ama sport yoyote. Kuna shindana, ule atashinda shinde na maisha baki vile ilivyo, jirani wako atabaki kuwa jirani na maisha tena na mbele jamani. MC hapa alikuwa ananiambia ukifikisha miaka ya 25 huku umeishi. So hiyo ndio trend. So tumegrow hapa, tumezaliwa hapa mimi myself kwanza. Na nimeona wasee wengi wakituacha. Si kwa ugonjwa lakini being shot dead. Probably wakiwa wachanga sana, teenagers from 18 years to 24 years. Ukipita 25, 26 huko, you're good to go. Sasa we hapo umepita. Lakini ukiwa hapo age ya 20s, 19 hapo hapa sasa ni mulima. Hapo ndio vijana wengi wanapotelea. And so miki tunaweza ambia wase ama young people ni life ni yako. Na life ikiwa yako, wewe ndio tu unaweza control life yako. Huwezi control na watu wengine. And then being a young person, it's not a career. It's a passing time. So itapita. And then lazima mtu aanze kufikiria future yake. Tuache kuishi blame game. Haya, tutaiachia kwa hapo. Thank you so much for joining us here in Slam Soccer in Mlango Kubwa in Mathare constituency. See you on the other side.